I'm very excited, really, because it's a big opportunity for me to see the Honorable Prime Minister in Rio. I can't express by words how I am feeling today because it's really a proud moment that we are going to meet our Indian Prime Minister for the first time, and it's a golden chance that no one will get. So we are really excited. And I'm really excited to see the great Prime Minister of India today. I came specifically for that. I think it's a great opportunity for me to have a look at such a great man. हम very excited कि हम परफॉर्म कर रहे हैं डांस एग्जैक्टली गुजरात का डांस। ये हमारा बहुत एनर्जेटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग डांस एंड हम बहुत खुश है कि हम स्वागत करते हैं मोदी जी के लिए। 2014 में मोदी जी आया, उसी के बाद जो इंडियंस को रेस्पेक्ट मिलने लगा, तो हम इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि मोदी जी आने के बाद हमारा कंट्री को जो रेस्पेक्ट मिलने लगा इंडिया में, तो बहुत बढ़िया रेस्पेक्ट मिलता है इंडियंस को इधर।